going? I would love a crispy tofu banh mi. Homemade? Amazing. Can I watch? Of course. Cay nhiều không? Spicy? Cay vừa thôi, medium. Good morning from Hoi An. Chào buổi sáng to Hoi An. It's 5:30 a.m. and we're hunting for vegan banh mi. I've heard the plant-based versions here are incredible, maybe even better than meat. Let's find out. Banh mi chay. Có gì đặc biệt? Có ngâm nướng đậu hũ chiên giòn, rất ngon, không thịt nhưng ngon. Oh, we're at Hoi An's main market now. Giờ chúng ta ở chợ chính Hoi An. This is where locals buy Đây là nơi everything. người dân địa phương mua mọi thứ. Our third banh mi vendor is right in here. Chị ơi, which vegan banh mi is your favorite? Bánh mì chay nào chị thích nhất? Perfect, I'll try that. Hoàn hảo, tôi sẽ thử món đó. No, stop. I'm honestly so full already, but I have to try this last one. A local told me it's legendary, a 30-year-old family recipe. Chào bà, tôi nghe nói bánh mì của bà rất nổi tiếng. Cảm ơn cháu. 30 năm bán bánh mì, bắt đầu với chồng tôi năm 1995. Ông ấy mất năm 2018 nhưng công thức vẫn còn.